السلام عليكم. محاضرة اليوم هي atherosclerosis and hypertension. Atherosclerosis is characterized by intimal lesion. مثل ما أخذتوا بالأنسجة بالهيستولوجي الارtery consists of 3 layers: intima, media and adventitia. Very important thing you should know that the atherosclerosis is an intimal lesion. وين مكانه بالانتما، هي inner layer facing the lumen of the artery, called atheroma or atheromatous or fibrofatty plaques, which protrude into and obstruct the vascular lumen and weaken the underlying media. Very important, you should know that it's not in the media, this lesion not in the media, but weaken the underlying media by pressure. راح تسبب هي تنشأ بالانتما، راح تسوي لي weakening الميديا by pressure effect during the growing of an atheroma. Fatty streaks may be precursors of plaque. Not all fatty streaks become fibrous plaque or more advanced lesion. Sometimes الأثيروما قبل ما تتكون الأثيروما راح نلقى مكانها fatty streaks. Atherosclerotic plaques develop primarily in elastic artery, example in the aorta, carotid and iliac artery, and large and medium-sized muscular arteries, coronary and popliteal arteries. As you know, there is types of arteries in general: elastic, and muscular arteries. الفاتي ستريكس تبين هي فقط عبارة عن deposition of fat بالانتما of the artery. تبين during a microscopic examination, naked eye examination as خطوط صفراء اللون، لهذا تسمى fatty streaks. according to the التسلسل الزمني بالبداية fatty streak it's a non-palpable but visible yellow streak. بعدين تصير atheroma it's a plaque which is palpable. فهاي important thing you should know differentiate between fatty streak and atheroma. الfatty streak فقط تبين yellow non-palpable، يعني during palpation ما راح أحس بشيء فتكون non-palpable، لكن الأثيروما تكون palpable، يعني بنخلي ايدنا على الليجن راح نحسه، لكن الفاتي ستريك بنخلي ايدنا على الليجن ما راح احس شي، فقط راح اشوف لون اصفر. و الثرومبس اذا كانت usually لما اكو ثرومبس underlying the atheroma usually البيشنت بهذه الحالة راح يكون symptomatic لأنه اللومن is very narrowed by thrombus. لما تكون thrombus underlying atheroma معناها لازم صاير acute plaque changes مثل ما شرحنا بالمحاضرة السابقة، محاضرة ischemic heart disease. You should know that الأثيروما هي أو الأثيروسكليروسيس هي chronic disease. Usually the patient asymptomatic. مرات عدة أثيروما here and there بالarteries of the body، لكن هو asymptomatic لأنه الأثيروما وحدها بالأخص إذا كانت صغيرة راح ما تسبب لي critical narrowing للlumen of the artery. لهذا البيشنت يكون asymptomatic ما عنده symptoms. لما يصير symptom معناها صاير acute plaque changes بالأثيروما اللي هي مثل ما ذكرنا rupture, ulceration, aneurysmal dilatation, thrombosis, fissuring. كل هذه راح producing symptoms لأنه راح تسوي endothelial injury وراح يجي عليها الثرومبس causing narrowing of the lumen. هذا نفس الكلام. أكو preclinical phase usually young age لما البيشنت ما عنده symptom، هو عنده فقط atherosclerosis بالarteries.
فهذه هو النورمال artery. هذه بداية الأثيروما، تكون palpable raised lesion. Most important thing you should know that it is an eccentric. يعني eccentric يعني هذه أنا شوية كبرت، معناها هي فقط part of the wall of the artery involved. It's not a concentric lesion. Concentric lesion معناها كل الوول مال artery دي أثيروما، لكن eccentric هي part of the wall of the artery. Fibrofatty plaque هنا من تكبر راح تكون vulnerable plaque، يعني شوية أخطر، عادة معرضة تكون acute plaque changes. هنا clinical phase معناها البيشنت شو وقت يكون symptom هاي هنا chronic. احتمال هواية patient عندهم دول اللي عندهم risk factor for atherosclerosis راح يحملون هذه البليك anywhere أي مكان من في أي artery بالجسم. هنا من يصيرون clinical phase معناها راح يصير عندهم symptoms of coronary artery disease, ischemic heart disease, angina or infarction. من يكون عندهم من يصير acute plaque changes اللي هي هنا rupture, fissuring، وهذا كلها due to thrombosis, underlying thrombus causing narrowing critical stenosis. لهذا السبب لازم تعرفون انه الاكيوت بليك تشينجز ضرورية حتى يصير البيشنت يصير symptomatic. هذه growth picture of fatty streak. هذه تكون هذه الاريا شوية light yellow area تكون، والimportant النقطة المهمة انه هي non palpable، فقط اشوفها by naked eye، من اجي اخلي ايدي ما احس شيء، unlike athyroma اللي هي راح تكون palpable. An athyroma or atheromatous plaque consists of a raised focal lesion initiating within the intima. مثل ما قلنا focal معناها eccentric, only part of the wall, only part of the intima involved, having soft yellow core of lipid, mainly cholesterol and cholesterol esters, covered by a firm white fibrous cup. الكومبوننت هي بالداخل تكون ليبيد ومغطاة بفايبرس كاب. Atheromatous plaque appear white to whitish yellow and imping on the lumen of the artery. They vary in size from approximately 0.3 to 1.5 cm in diameter, but sometimes coalesce to form larger mass. Usually involve only a partial circumference of the arterial wall. لهذا السبب an eccentric lesion. تبين white to yellow، لأنه اليلو هي الليبيد كومبوننت، والوايت هو الفايبرس كاب اللي مغطى مثل القبعة تغطي البليك، تكون بيضاء اللون. لهذا السبب يكون naked eye examination white to yellow, whitish yellow. Atherosclerotic plaques have three principal components. هسه نجي على components of atherosclerotic plaque. هي cells including smooth muscle cells, macrophage and other leukocytes. عندنا extracellular matrix including collagen, elastic fiber and proteoglycans. وعندنا intracellular and extracellular lipid. This is a very important subject. هي component of the plaque. الcellular component including smooth muscle cell, macrophage, other leukocyte. extracellular matrix اللي هي not يعني مو الكومبوننت اللي يكون extracellular matrix including collagen, elastic fiber. وعندنا very important الكور يحتوي على الليبيد كور. intracellular معناها sometime الماكروفيج تيجي تاخذ الليبيد engulf the lipid component حتى تقلل من الليبيد. لهذا السبب نقول intracellular يعني داخل الماكروفيج. extracellular معناها deposition of the lipid بالانتيما. هذه البليك
هذه necrotic center, cell depressed, cholesterol, foam cell, calcium. foam cell هي شنو؟ foam cell هي macrophage filled with lipid، لهذا السبب تبين مثل الوغف، لهذا يسموها foam cell، تبين مثل الفقاعات بداخلها لأنه تحتوي على الليبيد. وإحنا قلنا الليبيد خلال preparation of the slide راح يذوب، لأن إحنا السلايد نريد نسوي راح نعامله بكحولات بتراكيز مختلفة هذه ومواد أخرى تسبب ذوبان الليبيد، لهذا السبب يبين فقط فراغات فقط بالسلايد. بداخل الماكروفيج هم يبين فراغات عبارة عن فقاعات، لهذا السبب أسميه فوم سيل. السنتر قلنا يحتوي على الليبيد، وأكو سيلز also macrophage and other leukocyte، أكو smooth muscle cell، وأكو fibrous cap يتكون من fibrous tissue fibrous cap. characteristic distribution of atherosclerotic plaque in human، طبعا بالabdominal aorta commonly thoracic aorta most heavily involved vessels هو coronary artery، مو قصد the most common vessel، لا heavily involved عادة كل هواية يكون بالatherosclerotic plaque يعني multiple side، هي coronary artery، popliteal artery، internal carotid، vessel of the circle of Pulse بالbrain، و vessels of the upper extremity are usually spared، ما راح يصير بها atherosclerosis as are the mesenteric and renal. الميزنتريك vessel، renal vessel، وال vessels of the upper extremity ما راح يتكون بها atherosclerosis، و except at their ostia بالمكان الأوستيا محتمل أن يكون به atherosclerosis. Severity of atherosclerosis in one artery does not predict the severity in another، معناها إذا البيشنت عنده atherosclerosis بمثلا abdominal aorta تكون severe lesion atherosclerosis severe atherosclerosis of the abdominal aorta، مو معناها إنه راح يكون عنده طبعا هو عنده بالthoracic aorta atherosclerosis، بس مو معناها ما دام عنده severe بالabdominal aorta راح يصير عنده أيضا severe بالthoracic aorta، maybe mild بالthoracic aorta. هنا gross view معناها naked eye examination of atherosclerosis in the aorta. هذه الصورة on the left mild atherosclerosis composed of fibrous plaque، هذه الarea تكون whitish yellow fibrous plaque one of these طبعا هاي denoted by the arrow. هنا severe atherosclerosis معناها صاير هذا اللون الدارك color هو thrombus ulceration، وذا thrombosis اللي احنا نسميها acute plaque changes، والpatient usually symptomatic يعني عنده symptom of ischemic heart disease. risk factors for atherosclerosis هي the same for ischemic heart disease، يعني ماكو داعي نعيدها، قلناها اكو major اكو minor، والميجر non modifiable ما نقدر نغيرها، وmodifiable والminor modifiable usually modifiable the same as for ischemic heart disease. pathogenesis يعني mechanism of formation of atheroma. atherosclerosis is a chronic inflammatory response of the arterial wall initiated by injury to the endothelium. يعني شو راح يتكون by which mechanism by chronic inflammatory response. بالبداية اكو injury راح يصير endothelial injury اللي هي by which by lipid deposition راح يسوي endothelial injury، بعدين راح يكون inflammatory response of the body لهذه endothelial injury، راح يكون cell تروح بهذه المكان of atheroma تسبب لي growth of the plaque and formation of atherosclerotic plaque. The main four stars of pathogenesis بالتزامن
بالبداية endothelial injury، احنا قلنا راح يصير بالبداية لازم يصير endothelial injury. ثاني خطوة راح يكون inflammation، هاي inflammation due to endothelial injury، يعني response to injury راح يكون inflammation. ثالث شيء راح يكون accumulation of lipid more and more lipid، وبعدين راح تيجي smooth muscle cells، هذه migration at site of atheroma، وبعدين راح يكون formation of collagen fibrous cup overlying the atheroma. هذا schematic representation كمخطط لكيف تتكون هذه قلنا الارتري consist of intima media adventitia. most important هو الاتherosclerosis بالintima of the artery. بالبداية راح يكون endothelial injury. the causes of injury many causes، مرات patient عنده hyperlipidemia due to high lipid content in the blood، hypertension يسوي لي injury، smoking، homocysteine levels increase، hemodynamic factor، any toxin، any virus، immune reaction، هذا كلهن يسبب لي endothelial injury. الخطوة الأولى المهمة formation of atheroma هي endothelial injury. in response to injury راح نقول الخطوة الثانية هي inflammation، راح تكون migration of the inflammatory cell، inflammation، deposition بعدين of lipid and smooth muscle cell، تكون لي هذه تكون هاي الشكل النهائي الأثيروما. هاي بالداخل أكو طبعا هي eccentric يعني فقط هاي focal lesion، هذه الليبيد component، وهذا الفايبرس كاب. يعني هاي فقط بس مجرد شرح للعملية تكوين الأثيروما. أهم شيء هذه السلايد هو major four stars of pathogenesis. This is the histological feature of atheromatous plaques in coronary artery. هذا الcoronary artery، هذا الcoronary artery، هذا البليك، هذه كلها البليك، هذه الليبيد كور، هذا الفايبرس كاب، هذا اللومن. هنا الصورة الثانية أننا صابغين الكورونري artery، صابغي by stained with elastin يبين بلاك. راح يكون هذا الالاستين طبعا يصبغ الانترنال الاستيك external elastic اللي هي الكمبوننت بالوول اوف ذا artery. هذا هنا يبين هذا اللون الاسود هو الالاستين elastic layer. بهذه الحالة تكون thinned due to pressure by atheroma. This is the microscopic another picture microscopic examination. راح يبين لي هذه النقاط السوداء. طبعا هذه هي الانفلاماتوري سيل الموجودة تكون بالأثيروما. اكو نيو فاسكولايزيشن هذا بلاد فيسلز. اكو هذه طبعا هذه هي كالسيوم ديبوزيشن. كما اللي لونج ستاندينج أثيروما راح نلقى اكو كالسيوم راح يجي ديبوزيشن باي as we mentioned بالمحاضرة السابقة calcification بالtypes of calcification. Now الموضوع الثاني هو hypertension is a complex multifactorial disease that has both genetic and environmental determinants. Pathogenesis occur when the relationship between cardiac output and total peripheral resistance is altered. لما يتغير العلاقة بين الكاردياك اوتبوت والبريفرال ريزيستنس اللي موجودة بالبلاد فيسلز لما تتغير راح يصير hypertension. الكوزز essential معناها primary without another cause. ما معروف الكوز اللي هي most common than secondary hypertension due to many causes as a renal, endocrine, cardiovascular and other causes. وكل وحدة ليها أمامها الديزيز اللي يسببها. Definition: when sustained diastolic blood pressure more than 90 or when sustained systolic blood pressure more than 140.
mechanisms of essential hypertension. طبعا هاي ما معروفة نهائيا, not fully understood. Essential because it's a complex multifactorial disorders. Although single gene disorder can be responsible for hypertension in unusual in very rare cases due to single gene disorder. Commonly, multiple genes are responsible for formation of hypertension. It's unlikely that a mutation at a single gene locus is a major cause of the essential hypertension in the larger population. It's more likely that essential hypertension results from combined effect of a mutation or polymorphism at several gene loci that influence blood pressure interacting with a variety of environmental factors. يعني مو بس عندنا جين, لازم اكو عندنا environmental factor حتى يظهر الهايبرتنشن للبيشنت. يعني مو بس فقط هو حامل جين او هايبرتنشن, لازم عنده ايضا environmental factor. الجينيتك usually uncontrollable, ما يقدر يغيرها البيشنت اذا عنده جينيتك causes. Environmental like stress, obesity, smoking, physical activity and inactivity or sodium intake. Physical يعني تكون or sodium intake, فهذه هي controllable, يقدر يغيرها حتى يقل ال probability of hypertension, احتمال يصاب بالhypertension. A very important subject in regarding hypertension pathology هو vascular pathology of hypertension. We have two types of vascular pathology: hyaline arteriolosclerosis and hyperplastic arteriolosclerosis. Hyaline arteriolosclerosis is homogeneous pink hyaline thickening of the wall of the arteriole with loss of the underlying structural detail with narrowing of the lumen. راح يكون الwall thickened والlumen narrow. Lesion reflect leakage of the plasma component across vascular endothelium and excessive extracellular matrix production by smooth muscle cell. هذه كيف يتكون؟ secondary to chronic hemodynamic stress of hypertension or a metabolic stress in diabetes that accentuate the injury. While hyperplastic arteriolosclerosis has onion skin, يعني مثل قشور البصل, هسه راح نشوفها بالصورة. concentric يعني داير مداير الارتري. thickening laminated معناها layering, تكون deposition in layer. thickening of the wall of the arterioles with progressive narrowing of the lumen, يكون narrowing of the lumen أكثر بالhyperplastic من الهيالاين. lamination معناها الطبقات are seen to consist of smooth muscle cell and thickened and reduplicated basement membrane. هذا hyaline arteriolosclerosis. تشوفون هذا هو الارتيول, اللومن narrow by شنو increased thickening. عادة هو الوول يكون thin, now thickened wall due to قلنا leakage of a plasma protein. يكون deposition هنا يبين as a pink layer, pinkish color. هذه النيوكليوس مال اندوثيليال cells. شوفون هنا lined الفزل. هنا hyperplastic arteriolosclerosis يكون مثل قشور البصل. lamination, multiple layers, multiple layering, والlumen is very narrow.